Доброго дня, вітаю. Ми продовжуємо цикл занять до підготовки до НМТ з англійської мови. У травні, кілька слів щодо розкладу. У травні ми з вами зустрічаємося щосуботи об 11:30. Нагадаю, що НМТ з англійської мови, під час НМТ з англійської мови вам буде запропоновано два типи змістовних завдань. Це завдання з reading, читання, та use of English, використання мови. Тож, наше з вами завдання, наша з вами мета – зосередитися на вправах, схожих на тих, які зустрінуться вам під час проходження тесту. Тож, наша з вами тема сьогодні – це Family and Social Life, і усі наші завдання та вправи тим чи іншим чином сьогодні будуть пов'язані з цією темою. І перш ніж почати працювати, почати виконувати завдання, мені б хотілося запитати у вас, чи знаєте ви, що таке сімейні цінності? Чи розумієте ви це поняття? So, do you know what family values are? Probably like trust, support. Okay. When members of the family trust each other, right? Support each other. Yes. Okay. When they Respect, maybe. respect each other. Yeah. Okay. Spend time with each other. Okay. That's nice. So, do you think family values are important? Yes. Okay. Can you explain why? Because otherwise people might not feel safe in the family or might not feel like they are loved. And it's important to feel that because it affects the person's self-esteem and self-confidence and helps them become a better person. Okay, that's very nice. Okay, thank you. Дякую. Дуже дякую за відповідь. І ми переходимо вже безпосередньо до виконання завдань. Отже, один з типів завдань, який вам буде запропонований під час тесту, це завдання з читання, reading tasks. І сьогодні ми з вами будемо виконувати завдання. Перший тип завдання, який ми будемо виконувати, це завдання на заповнення пропусків у тексті реченнями. Тобто завдання, яке у нас називається Missing Sentences, gap filling. Вам буде запропонований текст із пропусками, будуть подані речення, які треба вставити у текст за змістом. Яким чином виконується такого типу завдання? Спочатку ми читаємо текст, дуже швидко читаємо текст, ігноруючи пропуски. Це робиться задля того, щоб зрозуміти тематику тексту і його структуру. Після цього ми читаємо подані під текстом речення або фрагменти. І треба звернути увагу на те, що дуже часто речення, які необхідно вставити, доповнюють інформацію в речення перед пропуском, або їх зміст з ним контрастує. І перед тим, як безпосередньо перейти до самого тексту, ось пропоную зробити таку невеличку тренувальну вправу, завдання якої навчитися знаходити. Не чую вас. Linking words?
дивіться, ті слова, які linking words – це зв'язуючі слова, так? Нам потрібно, так, зв'язуючі слова, звичайно, вони мають дуже велике значення, вони нам також допомагають відшукати відповідно, яке речення було пропущене, яке пасує за змістом. Так. І також інформація є, я просто хочу сказати, що також для виконання цього завдання, треба вміти знаходити слова або фрагменти у реченні, які містять якусь додаткову інформацію, які доповнюють інформацію в реченні, або які служать для вираження протиставлення. Тож, вправа, яку я пропоную виконати, має на меті навчитися знаходити ці слова, які виражають додаткову інформацію або інформацію, яка служить для протиставлення. So the task is read the pairs of sentences, прочитайте пари речень, underline the words in the second sentences which are used to introduce additional or contrasting information. Підкресліть слова у кожному другому реченні, які виражають додаткову інформацію або служать для вираження протиставлення. Отже, я буду читати вам речення, бо може бути видно не дуже добре на екрані. Нормально видно. Нормально видно. Добре, тоді читайте ви. Окей? We organized a lot of games for the children's party. Also, we booked a magician to perform for half an hour. Okay. The linking word is also. Okay, yes. Also, you're absolutely right. Okay, the second one. To get to the party on time, you'll need to get the 5:30 train. Alternatively, you could get the 6:15 train and then get a taxi. Alternatively. Okay, yes, alternatively. Okay, so number 3. We had planned a big barbecue for my birthday last year. However, it rained all afternoon and we spent most of the time indoors. However. Okay, you're absolutely right. Jamie invited us all to a hotel for dinner on Saturday, but the meal was awful. In addition to this, several guests were really ill the following day. In addition to this. Okay, yes, you're absolutely right. But mind your pronunciation. Hotel, not hotel. The stress is on the second syllable. Yeah. Okay, thank you. Very good. Very nice. Okay. So the next task is to choose the best follow-up sentence, A or B, for sentences 1-3, from 1 up to 3. So can you explain follow-up sentences? What are these? How do you understand? Sentences that continue the theme of the previous one. Окей. Тобто це речення, яким можна продовжити попереднє речення, так? Okay, so you're welcome. Start reading. Start reading the sentences and the variants. Okay? Before the party, my best mate came around and we did each other's hair. A. As well as this, we had a good gossip about the people who were coming. B. However, I couldn't decide when to ask her around. A. Okay, so can you explain why you have chosen variant A? Yes. It said about the people who were coming, and in the first sentences it said before the party, so people who were coming to the party, and we had a good gossip with my best mate, and variant B wouldn't really make sense because they were already hanging out, and it's about when to ask her around. Okay, right. Thank you. Number 2.
In many countries, Christmas Day is an important celebration. A. Alternatively, they serve a big roast turkey dinner with lots of vegetables. B. However, in other countries, New Year has more significance. B. So explain why. One thing is turkey dinner. It's more about Thanksgiving's Day, not about Christmas Day, and New Year and Christmas Day are connected, and it shows that in some countries Christmas Day is more important, and in other countries New Year is. Тобто у нас тут є певного роду протиставлення, так? Тобто у багатьох країнах Різдво, ну, це важливе свято, так? Однак в інших країнах Новий рік має більше значення. Окей? Okay, just a moment. Okay, number 3. Oh, just, sorry. I spent a lot of my free time last holidays playing computer games with my best friend. A. Nevertheless, I really enjoy competing against him. B. In addition to this, we did some web designing for a friend who was starting his own business. B. Okay, so why? Because the variant A has nevertheless, I really enjoy competing against him, and there isn't really a reason for nevertheless. There wasn't anything unpleasant said about their friend. Окей. Тобто, в нас сенс який? Я провів багато вільного часу в минулі вихідні, граючи в комп'ютерні ігри з моїм найкращим другом. І на додаток до цього ми займалися веб-дизайном, так? Для друга, який збирався заснувати власний бізнес. Так, варіант B – це правильна відповідь. Дякую. Отже, зараз ми переходимо з вами до безпосередньо до тексту. Ми спочатку читаємо текст, ігноруючи пропуски, а потім ми читаємо вже самі речення. Okay, so can I ask you to read it? Can you see it? Yeah. Okay. I think I also know the text already. So you have seen it somewhere, right? You are familiar with it. Okay, so then it will be easier for you. Okay, but nevertheless, first of all, read the text. Okay, read it aloud. Can you read it aloud? Yeah, there is a really famous place for getting married in the UK. It's not, in fact, it's not only famous in the UK, people all over the world know about it. Every year, more than 10,000 people travel long distances to get married here. So why is Gretna Green such a popular place to get married? It's quite simply because of its geography. If you travel from England to Scotland, it's the first village you come to after crossing the border. A long time ago in England, young adults under 21 weren't allowed to get married if their parents didn't agree. The result was that many young people in their late teens ran away to Scotland to get married. The first place they came to was Gretna Green. People say that Gretna first became popular in the 1770s when a new road made it easier for English people to travel there. The ceremony took place in the blacksmith's house, and the blacksmith performed the service. Today, the legal age for getting married in the two countries is still different. In England, if you are aged between 16 and 18, you need your parents' permission. In Scotland, however, you don't. The idea of running away to get married is very romantic, and there are lots of stories about Gretna weddings in books and films. Okay, now read the sentences. Therefore, a lot of people these days are choosing to get married. In spite of this, the law on marriage was very strict. In Gretna at that time, couples didn't get married in a church with a priest. However, in Scotland, the law was different, and teenagers could get married without their parents' permission.
The place in question is a little village in Scotland called Gretna Green. Добре, а тепер читайте, будь ласка, речення, що стоять безпосередньо до та після пропуску. І намагайтеся дати In fact, варіант it's not відповіді. only famous in the UK, people all over the world know about it. The place in question is a little village in Scotland called Gretna Green. Every year, more than 10,000 people travel long distances to get married here. Так. Окей, далі. Знов таки речення, що стоїть безпосередньо до пропуску і після. A long time ago in England, young adults under 21 weren't allowed to get married if their parents didn't agree. However, in Scotland the law was different and teenagers could get married without their parents' permission. The result was that many young people in their late teens ran away to Scotland to get married. Okay, what is your variant? D. Okay, D. So, can you explain why? People weren't allowed to marry in England if they were under 21 without their parents' permission, but the law was different in Scotland, so they ran away to Scotland. And in the sentence after the gap, Scotland is mentioned, and it wasn't mentioned before. So. Okay, right you are. Okay, the next one. So before the gap, the first place. The first place they came to was Gretna Green. People say that Gretna first became popular in the 1770s when a new road made it easier for English people to travel there. The ceremony took place in the blacksmith's house, and the blacksmith performed the service. Okay, what is your variant? In Gretna at that time, couples didn't get married in a church with a priest. Priest, C. Okay, can you explain why? They didn't get married in a church with a priest, and so they married in blacksmith's house with blacksmith instead. Okay, right. Thank you. Okay, so now we pass to the next task. Choose the correct words to complete the sentences. Ну, в тексті вам зустрічалися деякі слова, тобто ми у цій вправі маємо деякі слова, які зустрічалися у тексті. Ваше завдання – обрати правильний варіант. Okay, so the task is to choose the correct words. Yes, start. I'm sorry. Okay, you're welcome. The topic in question is very interesting for teenagers. Right? Okay, yes, you're right. The topic in question. So what does it mean? The topic in question. How can we translate it? How can we explain it? Тема, про яку йде мова. Так. Okay. I love romantic films where people fall in love and get married. Okay, romantic films. Чому не adventurous? Because romance is about romantic relationships and people falling in love. Окей, тобто adventurous – це в нас пригодницькі фільми, так? Окей. Тобто, коли мова йде про любов, так, ми говоримо романтичний, romantic. Так, хтось до нас хоче доєднатися. Так. Я не бачу. Доброго дня. Доброго дня. Доброго. Добре чуєте, добре бачите? Так, добре. Добре. Тож, доєднуйтеся до роботи. Ми вже виконали одне завдання з читання. Долучайтеся до роботи, приймайте участь, будь ласка. Так, добре, далі. Машо, продовжуйте, будь ласка. This is simply the best book I have ever read.
Okay, simply the best book, yeah? So why have you chosen exactly this variant? Because I think there is a phrase like that, simply the best, and quite the best isn't really a phrase. Окей, quiet, it means доволі таки краща книга, так? Тобто воно навіть не Доволі таки сполучається... найкраще, немає сенсу. Немає сенсу, воно ніяк не сполучається за змістом, так. Тож ми обираємо варіант simply. Окей, number 4. I need my parents' permission to get back home after 11 p.m. Окей, why not allowance? Permission – це дозвіл, а allowance – це як кишенькові гроші. Добре, кишенькові гроші або платня, так. Тобто за змістом нам підходить permission, дійсно. Окей, that's wonderful, that's nice. Number 5. The escaped prisoner managed to cross the border to another country. Explain why to cross the border. Перетнути кордон. Тобто не просто подорожувати, так, до кордону, а саме перетнути, cross the border. Дякую, thank you. Добре, English, використання мови. Під час тесту вам буде запропоновані завдання на знаходження правильної відповіді, multiple choice, тобто обрати відповідь одну з кількох. Яким чином ми виконуємо завдання такого типу? Перше, що треба зробити, це прочитати швидко текст, ігноруючи пропуски. А таким чином можна отримати загальне уявлення про основну тему тексту. Потім ми читаємо речення, де є пропуски, і думаємо, треба подумати, яке слово найкраще підходить в кожному випадку, яка частина або граматична структура може бути в кожному випадку за контекстом, яке загальне значення має бути у слова, треба подивитися на варіанти відповідей, яке слово звучить найбільш природно у даному реченні. Після закінчення виконання завдання прочитати текст знову, цього разу вже з обраними відповідями. У кожному випадку обрані слова мають підходити не тільки граматично, а й логічно. Тож, спочатку ми читаємо текст, ігноруючи пропуски. Потім читаємо речення, де є пропуски, вже безпосередньо ті речення. І намагаємося підібрати правильний варіант. Окей. Start reading, please, Masha. Most people would agree that male and female friendships are totally different. Women prefer relationships which are based on shared activity and verbal expression. They find talking and listening to each other extremely and can't understand why their male counterparts are less willing to do the same. Females also appreciate, so you'll often catch them sharing secrets. On the other hand, men are into doing things with their mates. They'll pass their time doing or watching sports rather than engaging in prolonged bad feelings or everyday problems. Someone once described it a very women meet up to plug into, while men get together to unplug. Men just follow each other's without plugging into each other's problem. Okay, thanks. So the plural form of woman is women, yeah? Mind your pronunciation. Women. Okay. Okay. Okay, now we are reading the sentences with gaps and trying to find the most appropriate variant. Okay, so read the first sentence with the gap. The sentence with the first gap. They find talking and listening to each other extremely valuable and can't understand why their male counterparts are less willing to do the same. Okay, Female, valuable. Why have you chosen exactly this word? Can you explain? Ну, цінний. Цінний, так? Вони заходять цінним. Ну, тобто, дивіться, ми спочатку повинні, коли ми виконуємо такого роду завдання, ми спочатку повинні звернути увагу на те, ну, яка там пропущена частина мови, так? Тобто, тут пропущена у нас пропущена яка частина мови?
Прикметник. Окей, yes. Прикметник, adjective, right? Ну і далі ми дивимося на варіанти відповідей, тобто ми відсікаємо відразу яке слово? Value. Так, тому що value – це що? Цінність. Ну, іменник, так. Тобто у нас залишаються три варіанти: expensive, valid and valuable. Ну, expensive, чому ви не обрали? Не підходить по змісту, це означає дорогий, а не цінний. Так, Просто valid. Добре, expensive нам не підходить, так? Далі, valid, чому ні? Що таке valid? Valuable – це цінний, а valid valid – це дійсний, так? Дійсний. Ну, наприклад, може бути дійсний квиток. Тобто, абсолютно вірно ви сказали, що нам підходить за змістом valuable. Тепер давайте подивимося ось ці визначення. Так? Тобто ми одразу відсікли слово value, тому що воно, цей іменник нам не підходить у речення. Нам потрібен прикметник. Тож дивимося на значення. Так? Expensive, it means costing a lot of money. Ви абсолютно вірно сказали, що дорогий. Так? Valuable – цінний. Worth a lot of money, or it can be very useful, or it can also mean very useful because it helps you to do something. So, and valid, legally or officially accepted. Дійсний. Тобто, справді варіант valuable нам пасує сюди. Добре, йдемо далі. So, read the sentence. I think I once heard a phrase like trauma is valid. And what does it mean? There is nothing about legally or officially here. Okay, so maybe so now let's consult the dictionary for additional meanings, if there are any. Okay. So wait a little. Valid. Having sound basis in logic of fact, reasonable or cogent, legally binding due to having been executed in compliance with the law, legally or officially I'm sorry to interrupt you. Which dictionary you are just which dictionary you use? Which dictionary is it? So you are reading a definition from the dictionary, right? So which dictionary is it? Oxford Languages. Okay, now just a moment. It's the first result that shows before any sites if you Google the meaning. So now I'm reading the definitions. So that is legally or officially acceptable. Do you have a valid passport, for example? Then based on what is logical or true, she had valid reasons for not supporting the proposal. The point that you make is perfectly valid. That argument is not strictly valid in this case. Then the third meaning is that is accepted by the system. A valid password. Okay, and sorry, could you repeat your example once more? So you have said that you once heard something. Could you repeat what exactly you heard once? Trauma is valid. Okay, so maybe it means in this case that just the same as valid reasons. So something that is true. So, for example, she had valid reasons for not supporting the proposal. So in this case, maybe this synonym. Okay, then we turn back to the text. So read the sentence with a second gap. Females also appreciate So you are to choose between intimate, intimacy, privacy, and secrecy. So what part of speech is missing? Noun. Yeah. Okay, so the unnecessary word, we can say which one. Одразу відсікаємо, яке слово тут? Intimate. Okay, because it's what? Intimate. Because it's adjective.
Right. Okay. What is your variant? Intimacy, privacy, or secrecy? By the way, what is the correct pronunciation? Privacy or privacy? So actually both variants are possible. Okay. Thank you. Okay. Intimacy. Now, okay, why do you choose intimacy? Privacy and secrecy doesn't end up with sharing secrets. Okay. So intimacy, right. Тісний зв'язок, близькість, так? Okay, intimacy. Now have a look. So intimacy, it's a state of having a close personal relationship with someone, or a situation in which you feel you are in private with someone. Then privacy, the state of being able to be alone, the state of being free from public attention. Тобто privacy – це скоріше усамітнення. Intimacy – це тісний зв'язок або близькість, так, а privacy – це скоріше більше підходить значення усамітнення. And secrecy – the process of keeping something secret. I hope it's clear. So you have chosen intimacy, right? Yeah. Okay, right you are. So this is the correct answer. Okay, now read the sentence with the third gap. They'll pass their time doing or watching sports rather than engaging in prolonged and everyday problems. Noun. Prolonged. So noun is missing, right? Okay, so we have to choose between discuss. Ну, до речі, тут помилка, я гадаю, у варіантах відповіді discussions, не просто discussion, а discussions, discuss, discourse, and dispute. Okay, what have you chosen? Discussions. Okay, can you explain why? Discuss is wrong because it's verb. Right. Dispute is probably more like an argument, right? And I'm not sure about discourse, what that means. Discourse. Okay, let's have a look. Okay. Discussion, it's when you discuss something. Я гадаю, це зрозуміло, обговорення, так? Далі, discourse, a serious, so it can have several meanings. The first one is a serious speech or piece of writing on a particular subject. Meaning number two, serious conversation or discussion between people. And three, the language used in particular types of speech. Тобто це може бути доповідь, або промова, або якесь розмірковування, або серйозна розмова між людьми, так, і взагалі у науці є таке поняття дискурс. And dispute is, so you're absolutely right that it's an argument. An argument or disagreement. Okay, so which word have you chosen here? Discussions. Right, okay. So then the next one, number 4. Someone once described it very precisely. Okay, precisely. Okay, why have you chosen exactly this word? Just why have you chosen it? Not, for example, here we have what variants? By the way, we haven't mentioned what part of speech is missing here. Прислівник. Do you know what is English for прислівник? No. An adverb. Thank you. Okay. Here we have so precisely, exactly, precise, and exact, right? So what variants are the adverbs? Precise and exact are adjectives, and precisely and exactly are adverbs. Тобто нам одразу не потрібно дивитися на варіанти C і D, так? Нам потрібно дивитися на варіанти A і B. Ви обрали ще раз який варіант? Precisely. Чому? Справді, мені здається, що вони обидва мають значення точно. В мене чомусь таке враження, що precisely більше підходить. Так, ну давайте подивимося. Exactly.
exactly means just it makes more sense if you are talking about a measurement of time. And precisely makes more sense if you are talking about two or more things. Тобто, залежно від того, що ми порівнюємо, так? Що ми порівнюємо тут? Зараз повернуся до тексту. Somebody described it very precisely. Women meet up to plug into, while men get together to unplug. Угу. Так, що саме ми порівнюємо? Вимір якийсь чи час, чи просто якісь речі? Просто якісь речі. Так, ну тобто, ще раз дивіться. Вимірений час. Exactly makes more sense if you're talking about measurement of time, and precisely makes more sense if you are talking about two more things. Тобто ви відчули інтуїтивно, що тут потрібно precisely, абсолютно вірно, бо ми порівнюємо дві речі. Далі. І останній пропуск у нас 5-й, так? Men just value each other's company without plugging into each other's problems. Окей. Так, ось тут у нас ми маємо 4 варіанти, так? Companion, company, presence and being. Ну, being – це, до речі, герундія може бути. Ну, добре, ви сказали company, чому? Ну, companion як компаньйон, Так. це більше про людину, а тут абстрактне поняття. Так. Being – це, здається, як сутність, це теж недоречно. Недоречно, так. Presence могло б теж підійти, але це більше як присутність, ніж компанія, тому, напевно, company. Компанія, так, абсолютно вірно. Ось подивіться на визначення цих слів, так? Companion, someone you spend a lot of time with. Компаньйон, так, товариш. Company, when you are with other people and not alone, коли ви з іншими людьми не наодинці, and presence, присутність, when someone or something is present at a particular place. Тобто, абсолютно вірно, ви обрали слово company. Добре, дуже дякую за роботу вам.